Kale sanecelo ngakho ngani na ye uyeza futhi ebonke babhekisise ngoba uJesu yeza uJesu yeza ye uJesu yeza Jesu yeza ye uyeza futhi amen mezane nasesiqongweni ukuthi ye uyeza futhi le zanobukhosi ngoba uJesu yeza uJesu yeza yeah uJesu yeza Jesu yeza yeah uyeza futhi ehloko manene lwandle namangane nam yeah uyeza futhi qobokane kanjalo ngoba uJesu yeza uJesu yeza yeah uJesu yeza Jesu yeza yeah uyeza futhi bhekaziya sitshela iziboniso ukuthi yeah uyeza futhi na awo umoya uyavuma uJesu yeza uJesu yeza yeah uJesu yeza Jesu yeza yeah uyeza futhi bheka izizwe zonke zithukuthi ngane nam yeah uyeza futhi nalo ulwazi futhi selwa ngoba uJesu yeza uJesu yeza yeah uJesu yeza Jesu yeza uyeza futhi. Chekutanga ndechekuti muchiri vadiki you can still retrace your steps and your check is not yet cashed. Unogona kunochinja. There is this nyaya yekuti kana ndakaitarisa inondirwadza. Mukatora a wasp and kutaura nyuchi ndikutaura the other generation dziya dzatinoti dziri parasitical. This is what happens kune wasp ari parasitical. Kana akuda kuita vana anonodeposita mazai awo mune another living organism. Saka anogona kuenda kugonye rono injecta mazai aro mugonye. That's what the wasp does. So this is what happens panenge pachidya gonye rinodya richifunga kuti riri kufeeda iro nyamba riri kufeeda the parasites that are inside. Saka iyi yaisa mazai imomo haichengete mazai ayo, inochengeterwa neiyi ichitsvaga chikafu ichidya ichifeeda. But this is what happens tuvana tuya patunokura twewasp twakuda kubuda kubva mudumbu regonye. Hanzi tunoita eat their way out. Zvokuti tangachipuwa chikafu istori, zvokuti takapuwa accommodation istori, zvokuti pano tatakachengetwa istori. They will tear flesh and dzobuda. And you know what happens padzinobuda dzichiti mvura dziya dzemugonye dzinobuda dzichienda pamusoro padzo kuti dzimature because dzinenge dzichidya as the gonye dies.
hero, it will not be there to tell the good story. But these parasites will be there to tell of the good story. I want you to understand. Vanangu nhasi ndoda kuti ndikuudzei kuti hakuna chinhu chakaitwa nemuvengi for our benefit. Hakuna. The devil has nothing good in store for us. Ukaona aita something chauri kufunga kuti good, but remember, kana mazaya ya musi waanokura, tuvana twakura kubva mudumbu, hakuna achati taakuda kumboenda, hakuna achafunga zvawakamuitira nezuro, zvokuti waive musikana ukamubhadharira school fees istori, zvokuti wakamuchengeta kucollege at the expense ya relationship namai vako istori. When he makes a decision, he will chew himself out of your life. And every day when you see him walking into church, driving out of church, you will realize it is out of the fruits of your labors. Why? Because you made yourself a training school and you thought you were part of the training process. And nas ndiri kukuudzai zvisingazochinji pachinichi. Tiri kutaurirana mimi neni hatisi kutyisidzirana. But I've always said, a decision not made is a decision made. If it is time to stand up and you decide to sit, you have decided. And you will not be judged. Nekuti hauna kusumuka. You will be judged for thinking that sitting down was standing up. Handisi kupopota, ndiri kutaura. Ndo matauriro angu mazwi anosiyana. Asi inini ndo matauriro angu. Ende vana vangu, inini, there is one thing that surprises me when I look at this generation. You know the effects of your waywardness, but you still go on. Tingataurirane kuti handina kuudzwa, but you have sight. Tingataurirane kuti your mother was not present, but you have seen the effects. Hakuna asingazive what drugs are doing to our society. But that's your friend. And you come and you sit here and you believe you have discovered a way to France that no one else has been discovered. Walking. Walking your way to France. Rangu Bible kuna chapter 9 ya Joshua. Rine mtoro unoti the Gibeonites deceive Israel. And the Bible rangu rinoti unoziva vanhu vese zvinoti all the kings of the west of Jordan vakanzwa zvakanga zvichiitirwa Israel naMwari wavo. And they knew that this was a powerful nation. I hope you get what I mean. Then vaona zviri kuitirwa Israel naMwari wavo. Nani kuparidza ndega ndoda mukomana nemusikana kunoko. Chenjere kuwa ipapa. Nyasove careful mwanasikana. Yes, that's being gentlemanly. Yeah, I'm on. Aha. Is this my gentleman tichave nawo nguva dzese. Uyamire panapa vanangu. Uyamire. Bvudzi dzako dzingazokunetsa. Hadzinetsa ndedzako. Now iwe uri kurudyi kwangu, iwe uri kuruboshwe kwangu. Tora foni yangu neBhayibheri rangu. Uzvibate mumaoko sezvako. Now Bhaibheri panapa rinotanga rinotaura nevakawanda wanda. Tora mic mwanangu. Tora mic. Rinotaura nevakawanda wanda. Kubva pavhesi ya 1 apa verengako. Now all the kings west of the Jordan River heard about what had happened. These were the kings of Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and the Jebusites. Right. Inzwa muri kuona list yese yema kings ataurwaya ari kuruboshwe kwangu. Zvikanzi ava, they made a decision that we are going to fight. Even if there was no proof yekuti kune vakamborwa vakakurira.
But they made a decision that we are going to continuously fight. Vanangu ndoda kuti munditeerere ndeve kuti kwese kwavabva vari kuda kunorwa nerudzi rwasvika parwizi rwapatsana. Because the Bible makes it clear kuti when the Egyptians followed the Israelites, mind you, Bible rinoti when the children of Israel left Egypt, vakabuda like a strong arm with no ammunition. Saka vaingofamba sehondo isina zvekurwa nayo. Faro paakavatevera akatoziva kuti izo kana ndakavatarisa sevanhu ndinovakurira because vakanga vasina zvekurwisa. And the Bible rinoti when the Egyptians came nearer them, zvinonzi gore raivatungamirira masikati pamwe chete nemoto waivatungamirira manheru wakafamba ukauya nechesure. Zvikanzi kukembi yevana veEgypt ukave usiku, kukembi yevana veIsraeri akave masikati. Same day. And vana veIsraeri vachiudzwa kunzi go forward. It was day to them, but it was night to the Egyptians. It was clear to them, but it was chaos to the Egyptians. And vanhu ivavo vapedza kukrosa. When the Egyptians thought it was day, they never stopped to consider that rivers do not part this way. They never stopped to consider because vaingobuda kubva murima venese vane mazerere. Now ava vachiyambuka, bhaibheri rangu rinoti Mwari wakatumira mhepo ikananzva gunga pakaoma. Mwari akainstructa kuti mvura iri kubva kwairi kubva imbomirai, mvura iri kuenda imbomirai. Let there be a path iri clear yandavhurira ava. But ava havana futi kuzvinzwisisa kuti the fact yekuti ava vakavhurirwa zviroti newe wakavhurirwa. Paidiwa clarity yekuti to who do this path belong. Unoziva nangu mune problem one. Kana madya maguta, marara pamubhedha inotyisa, maenda kuchikoro zvinotyisa, mabhadharirwa fees dzinotyisa, modriver pasina, munokanganwa chinhu ichi. Sure, Red Sea parted for you, but was it for you? Or it was the God of your father. And you think you are going to cross over, even though you have the Egyptian identity. Unoziva mune kamwe kadzungu kamunako kekufunga kuti zvicharamba zvakangodaro, ucharamba uchingodla, ucharamba uchingogara zvakanaka because heaven owes you so much. Mfana hakuna munhu achayambuka Red Sea nechitupa chababa ake. Now ava vayambuka pakadaro, that's a miracle and a half. Bhaibheri harirambe kuti vana veIsraeri pavaiyambuka kana vaida kumwa vaiimwa, yanga isina kufuriza mvura iya. Harirambe kuti makuseni iwayo vakageza mumoto kumeso mumvura dzakapatsana. Because there was no fear in them, because it was their God in action. The reason why une uchitya kuti pandapfimbwa ndingangorambwa, pandanzi ukasakiswa haugare, pandanzi pano ndingangopotsa ndaroorwa ndikaramba kurarako, it is because you are treading in waters that do not part for you. You cannot realize the power of your God in your relationship. But the biological features. This is the reason why you can do everything for a relationship, because there is no God in your life. Egyptians, you may appear to be crossing, but you won't pass through this, because it never parted for you. For the Egyptians, could the only asset that you have in this relationship are the looks. The only asset that you have in this relationship are nudes. The only
asset that you have in this relationship are Egyptians. You may start the journey, but and there is evidence enough. Your sister, whom you worship it, who has better looks than you, haana kurupedza rwendo. But they thought, isuma Hittites, tinokonga because of who we are. Tinokonga because of who we are made, how we are made. Tinokonga because we are in college. Tinokonga because my father owns a farm. Tinokonga. Egyptians, rwendo uru. You have a theory of life, but you live the practical life there is. You refuse it. Mukachitarisa pavhesi apa mwanangu verenga. Pavhesi ya jamba wende pa 3. But when the people of Gibeon heard what Joshua had done, hanzi but maGibeonites akanzwa, done to Jericho and Ai, zvakanga zvaitwa naJoshua kuJericho and Ai, they resorted to deception to save themselves. They resorted to deception for them to eat part of the cake. Mira, maGibeonites ndokumva azoona akati no, kuti tinorwa azviiti. Zvikanzi toita seiko? Zvikanzi let's deceive them so that we become part of them and we are parasites forever. Blessing the world that God has not blessed. Ndozvavakataita. Zvikanzi isusu now we are going. Vanangu, I hope you listen. We know who these people are. maGibeonites are kudaro. We know they are blessed by design. maGibeonites are kudaro. We know when God says go in, nobody will say go out. maGibeonites are kudaro. Mwari ari kuti ndiri kukukomborera, kana ati ndokukomborera anokukomborera. maGibeonites are kudaro. Ndokumva ati, what can we do to have a share of the blessings of the blessed? Because we are going to walk in by deception. Number one. And you know what? They made sure they are going to deceive the blessed until the blessed thought they were a blessing. Ngota hunzwi. Mfana ndoda kukuudza kuti your boyfriend may be the parasite that you are enjoying. But I want to tell you, parasites do not bring value. They go where there is value. Ndiwe wega urufunga kuti wafeverwa kutadza kurara. Kushama musikana mukuru uchitumira mapicture. You think favor yazokuwana. Too intoxicated even to acknowledge kuti wifi iri kutadza kubhadharwa nomwe murume kuchitungwiza. Baba vako vari kuibhadhara pamusana pekuti izvo Red Sea parted for him. But the same Red Sea, you have decided to cross over as an Egyptian. Foolish generation. So my Bible says. And how did they deceive them? They sent ambassadors to Joshua. They sent ambassadors to Joshua, loading their donkeys with withered saddlebags and old paged wineskins. Muri kunzwa zvavakaitumira. Vakaendesa maambassador kuna Joshua. Ndokumva vamuendesera nemarengenyanga angafungwe, number 1. Ndokumva vamuendesera nemawineskin achembera, number 2. Ndiri kuenderera mberi nekungosummarize. Ndomva vaenda nemasandals akabvaruka, number 3. Ndomva vaisa nechingwa chakaora, number 4. Ndomva vanosvika kwaari vakati, we have come from afar. Patabva chingwa ichi changa chiri fresh. Ava ndomva vavhura vachishandisa signs dzavo. Vakaona kuti how many days does it take for fresh flour to develop molds. Vakati it's true. Ndokumva vaenda vakanoti mati wineskin yanga iri nyowani. Zvikanzi zvikanzi kana zvakadaro mabva kure. And they forgot to ask God because there was evidence. Ndozvo wakaudzwa neFacebook na tete kuti ndiri
kutaurira. Kana akasakurukisa musoro, wakagarirei ipapo. Chinonzi murume ihomwe yake, kana asina homwe unogarirei ipapo. Ndokumva wabata. You have made a very good assessment of Gibeonites. And you have forgotten to ask your Lord. Vana vangu imimi ndoda kukubvunzai. Vabereki vaingoroorwa vasina kumbomita mimba. Vaingoroorwa vasina kumbokisa. Vaingoroorwa manudzi pasina. Vaingoroorwa vasina kurara paapo. Kuseiwo usiri kuzvibvunza kuti simba raipinza munhu mumuchato akagerwa. Simba raipinzwa munhu mumuchato akarukwa mabhanzi. Simba raipinda munhu mumuchato akapfeka maslippers. Simba raipinda munhu mumuchato akapfeka tererini. Rakaindepi? Because it showed kuti it looked deeper than what humanity can make. But how come you have accepted the theory of the Gibeonites that if your boyfriend does not kiss you, he is not there? Vakabvuma. Ini pane nyaya yangu manje nhasi ndepepapa. Vharako mwanangu usaremerwe naro. Vazofamba Samira akurekodha anoti zvino nzara yakavepo paIsraeri yese. Zvikanzi David akabvunza Mwari kuti what is wrong? Zvikanzi imhaka yaSauro nevana vake vakauraya maGibeonites amakanga maita mhiko nawo. How come God respected mhiko yakaitwa nekutsotsi? Kuti vanhu vakanyeperwa mufundisi kuti tabva kure vasina kubva kure. Vakanyeperwa mufundisi kuti ndiri mhandara asiri mhandara. Vakanyeperwa mufundisi kuti handiroya achiroya. Asi Mwari ari kuti mhiko yakaitwa wedha nekunyepa haipere. Zvinotaurwa naMwari ndezvekuti uyu akati ndoda kuroora mhandara. Akabvunza uyu kuti uri mhandara here? Akanzi iye asiri mhandara. He has no excuse for divorce. Because your foolishness does not exclude God's principle. Saka Mwari ari kuti as long as a promise has been made, usauye uchindiudza zvokuti ari abusive. Usauye uchindiudza zvokuti anoroya. Usauye uchindiudza zvokuti asisiri mhandara. Where were you when you were being deceived by the Gibeonites? You were busy being like them and you wanted to be treated like an Israelite. Ndonzo vana vachitaura, indi kutaura nemine kuti muri vana haizi mari dzevana vakuri. Mwari ari kuti when a decision has been made, pane inopiwa monoverenga mu 3rd chapter yebhuku rakanyorwa naMai White inonzi Testimonies for Sexual Behavior. This is what a certain gentleman did because akati inini ndiri kuda kuve a eunuch. Ndomva ano remove his sexual organs. Akati now I've become a eunuch for life. Ati fambe ndomva azoti ndoda kuroora. Ndokumva sister eni vauya vakabvuma kuti ndoda kuroorwa newe. Varoorwa vamuchato. Sister eni vakati inini uyu angori murume wezita. But zviri kuitwa nevamwe varume hazviite sei? Handichadi pamusana pekuti eunuch. Murume wacho ndomva ati asi zvinhu zvandiri izvi ndakamuudza tisati taroorana kuti ndo zvandiri akabvumirana nazvo. Zvikanzi naMai White, where you have made a commitment, you cannot dissolve this marriage. Zvekuti hana effect kana utaura na-untitled. But kana uchitaura neni before God, you made a decision with an open mind. When you made a decision, pfungwa dzaive mumusoro. When you made a decision, wanga uchiri mhandara. When you made a decision, these facts were there. You cannot dissolve because you have realized too late. Vana vangu ndoda ndikuudzei, Mwari anorespekta nyangwe mhiko yebenzi. Ende mhiko yebenzi inozoremera akanga akasenga benzi.
nokuti ucharisenga nemhiko dzaro. I hope you understand where I'm coming from, young men. Zvezvo kuzofamba uchitaura tumastori. Ndakazonzwa kuti akadanana nababa mukuru vake, ndomva amitiswa, ndomva atobvunzwa, dzinonzi nyaya pamberi paMwari. Nekuti Mwari ari kudenga anoti. I love this one. Achitotaura Bible anoti. Nekuti hakuna chinoziva zviri munhu kunze kwemweya unogara maari. Naizvozvo vadzidzi, endai kuJerusarema mumirire chipiwa chemweya mutsvene. Kana mweya mutsvene wakwamuri, muchapreacha the gospel with conviction because you are being directed by the correct compass. Bible futi romva rati tendeukai muregererwe zvivi, kuti izvo mupiwe chipiwa chemweya mutsvene. Sei Mwari aidaro? Aiti what the human eye cannot see, spirit can see. Unfortunately, maitiro ako, you are further blinding the spirit that so desire before making commitments. Then when you have made a commitment, God respects commitments. I am here to tell you, young men and young women, if you say to a woman, I'm going to marry you, you have made a commitment. Courtship. Haisi time yekutaurira vanhu zvinhu zvausingasiyi. Imboitai zvekudanana. Mugumire ipapo. Hakuna kuti kana wadya pizza otaura kumunhu kuti I cannot do without you, I am going to marry you. Dzungu iroro aridiwe pachinhu ichi. Haikona kuita mhiko dzebenzi. Mhiko dzekunzi ukapiwa ticket rekuenda kuDubai, otaura kuti here is a man I am going to marry. Imhiko yebenzi. KuDubai hakuendenwe rudo kunoendwa nematiketi. The fact that he provided a ticket must not make you so stupid so as to make a commitment that does not require this stupidity. I am telling you, Anawangu, I wish you could wake up from the emotion of relationship before you make commitments. Ndakaona mumwe newspaper ari kubuda paFacebook wekuti kune musikana ndiri kuuya akasazouya musi wemuchando. The stupidity of a young woman. Indotaura zvokwadi handireve nhema. Kare vacharoorwa vanokuudzai. Hakuna mukadzi aifamba achitaurira raini rese kuti ndiri kuroorwa. Mukadzi aigona kuroorwa panapa, maneighbor asingazivi. But chisingazikanwe nevana vedu ndechekuti at times kubhururuka kwemhashu hushama. Uri kuvaratidza, tarisai redhi handinayo, tarisai uko kune tuwhite kumasure kwemapapiro, tarisai apa pane tumakala, but mai mashama. At times you think uri kuvhaira when you are showing the world how small you are. How can a whole woman go on Facebook and say cows came home? Stupidity. To who is it an achievement? Kumunu awana mukadzi na awaniko. Why is it that your boys are no longer proud of you and you are too proud of them? Iwewe kumba kwenyu kubva uchirara usika uchimuka, vanhu vatoneta newe, you are talking of your boyfriend as though he is the gospel of the last generation. Why? Pamusana pekuti izvo, you are so intoxicated to a level yekuti you have forgotten who you are. Women were created to solve a problem. Ndonotaura vane rangu Bible. Bible rinoti Adam asikwa naMwari aiswa mugarden reEden. Mwari akamutarisa akaona kuti pane problem. Tikatosiya akadai hapana chobuda. Saka chirega tino create munhu to resolve or to solve the problem. But now vanasikana ndimato problem. Mira pese pese, unongombeya pese pese, unongojamba pese pese, zvimagrupu zvese uripo, majoko asingasekese uri kungosekesa. Izvi nezvi wakarambwa wakanzi ndiri kukuchengeta sefriend ungoripo, akakuti muka kumatumu taura. Stupidity. Can such type of a woman resolve a problem? Never. Zvoti musikana ndiye akutonozviwisira pese pese achiti izvo vakomana vakupera.
Shamwari kuona murume asina problem. Ukamujoina muupenyu hwake, you will be his problem. Anenge achitaka ngokutaridza kuti usipo iwewe. Ndiri right. Because airara nenzara in peace. Usipo iwewe. Because ainokwata kukwata kunongoda dumbu 1 kana ma 2 kuti uende mese makanduda mdzana azvichaiti. Saka anenge achitaka munzwa nzara kutaridza kuti usipo iwewe ndaingodai. Usipo iwewe ndaingodai. Why? Pamusana pekuti you got yourself into a problem that you were not cut off for. And that's why we have so many divorces in the world. People are not realizing the value of their partners. Why? Because they were servants of passion rather than representing God. Number 3 principle. Ndiri kuverenga mubhuku rinonzi Testimonies. Ndati muzive. Rutaura newe mwana musikana, newe mwana mukomana. Rangu rinoti. Ndoda kuti uverenga, unogona kuverenga chirungu iwo. Verenga apo. Pekutanga pane yelo. Individuality of a wife. Individuality of a wife. A woman that will submit to be ever dictated to in the smallest matters of domestic life. Who will yield up her identity will never be of much use or blessing in the world. Will never be of much use. A woman, my wife varitotaura munhu akarogwa. Zvikanzi a woman who will be dictated to on small matters and leave the husband to be her conscience, who will be directed in everything, will never be of any use to this world. Number 1. And look at how you are handled in your relationship. Ndosanga niona 2 uripo. Seongozingadare phone yangu kubva 9 minutes kutanga kurondedza ndanga ndichigezi ndikagozi baba wakazoti inini ndikazoti panongotaura kuti phone ndeyangu panguva idzi inini handisi kudaira phone kusvikira panguva idzi handisi kudaira phone ndeyangu. But look, I wish you could understand. Vana vangu imimi kurasika, it is not because of lack of compass. It is because you believe he does not know where the north is. It is not lack of information, it is negligence. Could he is ruling over you during courtship and you think you are going to pray for him? Bible ritaura kuti you will be of no use. In fact, verenga unzwe kuti zvozi kudi. And will not answer the purpose of God in her existence. Zvikanzi kusika iwewe Mwari unonzi usiku hwakatambiswa. This is what inini handina sketch iwewe neni iwe uri mwana wangu. Hatitaure tichitamba. Mwari in muutsvene hwake anoti, when I created a woman, when I created a man, it was purposeful. Ndaitoziva the gap that you must fill. Ndaitoziva kuti kune mhuri mbiri vasingaonerane. When I send you there, I didn't send you as a messenger of discord, but I send you there as a messenger to bring peace. When I send you there, ndomva vanogara pasi nemurume wako, ndomva mawirirana kuti kudii, kuti izvo vandisingawirirani navo newo hawirirani neni. Zvikanzi naMwari, you are of no use. Kuti Mwari waiziva akagara kuti iyewe ndakutuma uko kuenda kunorovogwa pamusana pekuti kune mukoma nemunin'ina vasingawirirane, ndokubva wanoudzwa iwewe kuti ava handiwirirane navo, handidi kukuona ikoko. Zvikanzi naMwari, you are a useless ambassador. I wish you were not there because you are not serving any purpose. Mwari waitoziva kuti kune marelationship akanzi kana ukasarara neni inini handikuroore. Mwari anga akakutuma seambassador kunomuudza kuti if the relationship is to be based on this principle,
You are now seeing my back. But you are still there, useless ambassador. Useless. Mwari kukupa oxygen. Akukupa, but he's confirming to you a liability. In vanangu muzvinhu zvidiki. Muzvinhu zvidiki zvokuti mai vati suka. Mukomana ati ndokuona na 2. Ndomva wati kumuningina wako chisara uchisuka. Ndozokuigira iwe. Apo wakatumirwa kuchikoro nendege. Kwaunoziva kuti semester yoga yoga 10,000 US dziri kufa. Tisingataure 3,000 yeticket rekubhadhara rokuenda nekudzoka. But you spend more time on WhatsApp than you spend on your book. What an ambassador? What type of an ambassador? Kuti ndiwo wakaitwa bigger sister, so that you become a beacon of light mukati memba mako. Kuti vaningina vasikana vanororwa so. Vaningina ma responsibility a relationship in the eye. Vaningina upenyu hunonzai. But chinonetsa ndechoti iwe the first born ndiwo uri kubuda last born yako. Moenda kumba kwe boyfriend iwe opinda mu bedroom yachiona makatuni. What kind of an ambassador are you? Kuti muningina wako akabuda nepahwindo akadzoka kunze koyedza ndokumva wamuti izvo tisaudze mai kuti mukomana wanoimba naye ane vasikana 3 musame group. Ndomva wati is their space. Some of you dei musina kuzvarwa mungade makaitira nyika yaMwari. Ndiri kupopota. Ini ndiye singapopote, ndiye chitongotaura. Kungotaura, munoziva kuti tine mwana wedu uko kuSnake Park uko. Akaenda nemunin'ina wake kunoramba mukomana, vakaurayiwa vese vari 2. Musikana mukuru ane mabraids. Kana kuti zviri ku all right. Erenga mwanangu tipedze. She is a mere machine to be guided by another's will and another's mind. God has given each one, men and women, an identity and individuality that they must act in the fear of God. Murunzatoka neBhayibheri. Mwari ari kuti musikana haizi machine uye mukomana haizi machine to be changed or guided by the other's will. Mwari ari kuti no. Uye akapiwa individuality of this nature. Uye akapiwa individuality of this nature. Zvikanzi naMwari, all that needs to be done is to see whether you complement. Vanangu dei mainzwisisa kuti a capable man and an incapable man, they both have sexual tools. So capability is not measured by the tools that they carry. Because futhi moko ebenzi danger. Uona mukomana wako kana akachenjera, inonzi deceptive behavior is to use that which I know to the extent that it becomes the alcohol that you take and you forget to look at the things that I don't know, even if they are the things that matter in life. The reason why I kiss you so much, it is because I don't want you to see kuti kukisa hakudi kudya.
ndosaka ndapedza kukukisa ndozokudza kuti ndine shungu dzekuroora asi handina mari. Ende wotoenda uchitizo tingagodizve chokwadi kana ndichimutarisa shungu anadzo. Da kuona kuti vangani vachachata neshungu ivo panapa kubva panapa kona. Unoziva kuti vana vedu vazhinji the reason why mazuva ano musingaroorwe nyange muchirooreka pamusana pekuti munoenda pamusika pasingavhurwe. Saka unoti madomasi acho anotengwa nani? Iwo akavharwa kudhara. Mukomana wako ukamutarisa handisitaura uyu. Mukomana wako ukamutarisa handisitaura iwe. Ukamutarisa at one point hazvidi kunamata kuti uone kuti he is not a blessing from above. He has become the burden that you have to bear. The same applies kune musikana wako ukamutarisa. Pamwe pacho unogona kuona moto wakatumwa kuzotungidza gehena. Ende anotsva ndiwe. Unoziva kuti pamwe venyu mugere munomu, if you had not made a choice to date, you would be a candidate for heaven. Asiko zvinezvi nyangwe ndikaparidza ndikaita shura nyika ikapidiguka by the borders of Canaan, you still go out and kiss because you have become a servant of passion. Maibvuma kusunungurwa maitanga nhasi. Vanangu, Hitler does not become a dictator because he is on the seat of power. He was born like that. Mbaba vatange kurova mapisa poto. Anokurovera kuti wangoona ni pa up na 2. Vamwe hamsi kurohwa nempama asi nemashoko. You accept abuse in a relationship and you mistake it for love. Vakomana vakasvika semi vazhinji venyu kushaya mabasa musafunga kuti ari kunetsa. Kungoti Mwari wezvikomborero nemi hamuna relationship. Une greater relationship nemusikana adai kukubvisa pazvikomborero, adai kukuita rombe. Vazhinji venyu hamunaitwa murombe, hamuna kuitwa rombe neeconomy musainyepere. Makaitwa rombe because you don't have a relationship. Neuyo are not for I know the plan that I have for you. Asingararame pa economies dzenyika. Uyo anoti pinda hakuna unoti buda. Uyo anoti ndikavhura hakuna unovhara. Ndiye wamakatanga madzinga pamaifunga kuti izo ndane musikana. And do you know your girlfriend is the source of poverty that your generation is going to see? Because when God was waiting to bless you and to lead you out of Egypt, you were busy kissing and caressing. Busy. Uchifunga ndapinda. Uri pa Facebook. Uchifunga ndapinda. Akatsuka kudaro. Uchifunga ndapinda. Ane mahips akasvika. Uchifunga ndapinda. Chawakanga usingazive. Ibhazi rakapendwa. Neredio inonakidza. Asi kwekwa usviki. And I am telling you, and I'm being honest with you young people, in the same way that the spirit of prophecy, at times this day you are going to say I do to your wife. This is the day you are going to say goodbye to eternity. Vazhinji venyu, the day you said I do to a boyfriend and to a girlfriend, you will never, mark my words, 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 drive. You will never own a house. You will never eat 3 times a day. You will never be called mister. You will never see good. Why? Because you extinguished the light before reading. And you thought you are going to pass the exam by faith. Vapfana ndoda kukuudzai maninga Bible rinoisa pachena. When the children of Israel pavakanga vakuitwa liberate kubva mukati meEgypt, Mwari anoti, I know you have been slaves, you worked for nothing. I know you have been enslaved, you own nothing. I know gold, you do not have. I know silver, you do not have. Now I am going to compensate. Akati kudi, zvikanzi umwene mumwe kumu-Egyptian ari padhuze newe, whatever you are going to ask, you are going to be given. Saka vaida goridhe vakapiwa,
vaida watch vakapiwa, vaida silver vakapiwa, not because of prayer, not because of fasting, but because they obeyed God's instruction. What was the instruction? Ask and you will be given. It was not pray. Pray when asking was required was disobedience. Asi ime hamuzive zvokuita nenguva. Ndosaka makabva kucollege muchitambura. Nyika inochema newe unochema. Who has a stronger God here? Nekuti venyika vachazoenda kuzvikwambo kweiwe. And you know what? Kana chikwambo chichiunza urema, iwe unoziva chikwambo chakusvitsa pauri. Musikana wako. Zvokuti ndiRose, his story is a goblin. Takutovhara. Kati Mwari anorespekta even miko yebenzi. Vana vangu muchauraisa vana nenzara imi. Aiwa, ndiri kutokuudzai. Vana vangu unoziva kuti the barometer for our success is not measured by the economic factors, but by our relationship with our master. Kutambura kwenyu vana vangu kuri kubva pakuti hamuzivi Mwari vazhinji venyu. Dauda unamata. Hangu ndichikuudzai. Kungoti iwe haunyatsonzwisisa kuti watorombe. Inina handizoti mufundisi vana ndingavaudze sei. Munhu hawisi tirombe. Musi chikwambo kwachazoti ndipe mukadzi. Unoita rombe paunonochitora. Uchingosvika uchipinge. Uchingonzi nasekuru ndunge kubva ipapo watorombe. And imagine rombe rinoda magrazi. So wakaita zvoda magrazi unoda kurukwa musoro. Apo rombe. Inoza zviri nani kuita rombo wakangozvarwa wakashata. Izvi nhasi ndoda kuti mufundisi vakunamatire. Indotokuudzai chokwadi. And nini in this thing I believe. And hakuna anondibvisa pachiri. We have come this far by faith. Zichaive chidiso chenyika kuti tiparadzwe. Asi Mwari ukatisimudza. Kuti tisasvitse. Asi Jehovha ukatisvitsa. Kuti tife nenzara. Wanike tinongoguta hedu. Varume, zvinhu zvese zvinoitika muupenyu hwemunhu is decided in the spiritual world. And when the spiritual world has made a decision, who is meant to say no? Hakuna. Unoziva Mwari akatodecida kuti unodya namugabe kana achiriko. Unonodya namugabe. Akati unonodya naqueen, unonodya naqueen. No police officer can stop you. Torangarira umwe musi taenda kunoparidza namadhamu wangu tichienda kunoparidza kunyazura tanonoka. Ndobva takumhanyisa mota zvisingatenderwe nemutemo. Ndobva tamiswa nemapurisa papa nemota imwe yemasoja pamberi nevamwe hativazivi. Ndobva tamisawo tiri kumasure. Ndobva mukadzi wacho akauya kwandiri ndikati inini ndine kwandiri kumhanyira. Nguva yekutombomirawo panapa. Handina. Zvikanzi mimi muchimhanya ndikati izvo zvese zvaurinotaurira ndozvidii? Ndozviziva. Ndiri kumhanya because ndakanonoka kwandiri kuenda. Enda unoudza bosi wako kuti zvanzi nani ndakuda kuenda. Zvikanzi ndonoti nani? Ndikati ndonoti Machando. Zvikanzi Machando ndiya? Ndikati ndatenda unoudza bosi wako this is not your message. Ndobva enda. Zvikanzi but mamwe masoja akamira ndikati iwe ndatenda unoudza bosi wako kuti zvanzi Machando ndakuda kuenda. Ndobva enda kuna bosi wake zvikanzi zvanzi Machando ndine kwandiri kumhanyira. Zvikanzi musiya aende. Ndobva adzoka zvikanzi koma handii kunditaurira kuti ndimani. Tikati ndinani upi futi besides zvandakuita sei? Zvandakuudza. Handambokuudza zvimwe.
besides izvozvo, because kwandaienda ndaifangwa kusvika nenguva. I'm telling, do you know kuti God has you in mind? Panomuka, everything is set. The table is set. Everyone is there except you. Set. Mwari ari kuti zvimwe zvauri kunamatira, it's a deal done. Ndakatopedza nezvazvo. You are only losing your compass. Uri kutsvagei kumabhuku kana uri munhu wekumandara? Ndo zvatoda kunamata vanangu. Kuti zvimwe zvawakabata zvinogona kutadzisa kusvika kuzvikomborero zvako. And you will never be who you are supposed to be. Unoziva Esther. Bhuku raEsther rinonyorwa remurume mukadzi anga asina baba namai. But Mwari waiziva hake. Mwari unoziva vanangu. Tigere nemadzimambo muno. Anozviziva hake. Mamaneja ari muno. Unozviziva hake. Madhokta ari muno. Unozviziva zvake. Maambassador ari muno. Unozviziva hako. The only person who does not know is you. Ndoda kuti Mwari ati ambotitira zvishura. Vanangu handisi kukumanikidzai. Vanoti Mwari, I want a relationship. Kuti dei zvaigona ndinoti pfacha muplani yamunayo. But nzira yandiri kufamba nayo handisi kuona ndichisvika muplani. Toda kuti mufundisi vandinamatire nhasi nditange my walk out of Egypt. Ndokumbira kuti musumuke muyapa. Ina nanguva yekunyengetedzwa zvamunoita nana mai venyu mchipa maswitse kuti uende kuchikoro chinobatsira iwewe. Anditambe ndichidaro. Izisi panapa inini ndoziva kuti muna unosimba kubatsira nekurerutsa zvinorema. Saka varoda kufamba famba muyapa mufundisi vatinamatire. Hapana rwiyo, hapana chii, hausisvikirewe. Unoziva zvinodiwa kuti zviitwe. Famba uyapa mufundisi vatise pamberi paMwari nemunamato. Watu ukatarisa unofunga kuti vanhu vauye ndiwe wega une confusion muchinichi. And when choices are being made, let us always remember to be silent in the presence of the mighty God. And I am telling you, mu ground renyu revarombe, ava vanhu ava hamuzovaonizve. Because when God makes a promise, he delivers. And you know the small things that we thought did not matter are the things that are making us fools forever. And the small things that others did in life are the things that are separating them from fools. Haurambe urombe nekutsanya nekunamata. Unoramba urombe by being obedient. Ende chinhu chikuru ichi ndiye chinoti. Vanangu, when God speaks, itai sezvaataura. Noza Mwari anoti ndinomhurwa pakati penyu nekuti you listen to your boyfriend more than your mother. Even if you know kuti kumukuteerera mai mune chikomborero nemubayiro wemazuva mazhinji. Asi mai vakati
You are still young to date, you have a boyfriend. Mai vakati, imboita zvechikoro. Chikoro uri kupotsa wapasa, asi boyfriend uri kupasa. Look at what is happening now. Tarisai muone confusion iripo. Uri kunyatsoziva kuti kuteerera kune chikomborero, but you have decided to dishonor. And you think you are going to see yourself uri pamusoro apa, wasvikwa by default. Hazvidaro vanangu. Okay, ngati namatei. Baba wedu ari kudenga na mponesi wedu Jesu Kristu. Tinokutendai mangwanani ano. Nezuva ranhasi ramakatigadzirira kuti mutirape. Tinoda kutendai nekutaura kwenyu kunoshamisa kwamaita kwatiri mangwanani ano. Kubudikidza nemuranda wenyu neshoko renyu. Idi maita henyu Mwari apo tiri mukati menzira yekubva Ijipita tichienda Kenani. Tinoshuwa kufamba nemi muri mutungamiri wedu. Patoita decisions tense. Isu hatizivi, we are short-sighted. Asi tinokumbira kuti imi Mwari munoona zviri mberi mutibatsire. Tisaite decisions aya nepfungwa dzedu. Tadzidza mukati meshoko renyu nhoroondo yevana vaIsraeri vachideceivwa nemaGibeonites nokuti vakatrusta zvinobatika nezvinooneka. Ndo same mistake yatiri kuita Mwari patiri kukura sevechidiki. Tiri kutrusta nekubhilivha zvinooneka nezvinobatika. Hatisi kudependa pamuri. Hatisi kubvunza counsel yenyu Mwari neadvice inobva kwamuri. Vazhinji tamumatope. And we live a life of regrets simply because takadependa nepfungwa dzedu. Ignoring counsel yenyu, muchiti musavimba nepfungwa dzenyu nenjere dzenyu. Tibatsirewo tenzi mangwanani ano. Kutaura kwenyu, we have realized and takasumuka kuti toda kuti mutibatsire. Vamwe toda kuti tanga patsva nemi Mwari. Kutosunga ukama hutsva nemi mukati mezuva ranhasi. Maita henyu neopportunity maisa pachena. Vana venyu tasumuka netsoka dzedu. Hatina kutongonyara vazhinji vari mukati memba ino iyi. But we have decided kuti tiumbe ukama hutsva nemi. Nokuti tega mukati menyika ino iyi tinoparadzwa nevakaipa. Uyezve tinotungamirirwa mukati mematope matisingazobudi zvachose muupenyu hwedu. Asi tikauya kwamuri tapiwa assurance yekuti izvoni imi Mwari you will direct our paths. Chitikomborerai mutiitiro zvakanaka. Petakamboita mistakes kare Mwari, tipeiwo mawambo matsva. Give us a new beginning from today zvichienda mberi. We rededicate our lives kwamuri kuti Mwari tangaiwo nesu patsva. We know kuti tikatanga nemi Mwari muchachitungamirira mazuva ese upenyu hwedu. Uyezve hatizoiti mistake seyakaitwa naJoshua nevana vaIsraeri yekusabvunza counsel yenyu. And because of that, vana maGibeonites akawa a thorn in the flesh in the lives of Israel. Pese pawerwa hondo pese vaikonzeresa maGibeonites. Isa hatidi kurama upenyu hwakadaro Mwari. Toda kuti imi Mwari muwe muambi nemukwaniso kutenda kwedu kubva zvino zvichienda mberi. Chitibatsiraiwo tenzi mutiitirewo nyasha. I know takambosumuka kare, but zuva ranhasi we want to make this serious commitment. Ichawa a life-changing commitment kwamuri mangwanani ano. Tokutendai Mwari nekuti maisa nyaya iyi pachena. Ende tikaonawo the consequences ekusakuteererai. Tikaonawo zvakare mabenefits ekuvimba nemi nekukuteererai. Tinotsvaga upenyu, tinotsvaga kuvimba nemi nezvikomborero zviri attached to that. Chitikomborerai mugotiitirawo zvakanaka.
pamuchapfuurira mberi zuva ranhasi muchitidzidzisa nekutitsiura nekutirayira, tipeiwo nzeve dzinonzwa nemwoyo unotendeuka, ndizvo mbiri igopiwa kwamuri. Mablessings enyu agodurwa pamusoro pedu. Chiwai nesu muchiitiro zvakanaka. In a very special way, tinoisa varanda venyu mukati maoko enyu, Elder Machando namai, kuti Mwari vashandiseiwo zvamusati makamboita mukati mezuva ranhasi. We are happy and we thank you nejei tafamba so far. Patichapfuurira mberi masikati, Mwari ipaiwo shoko renyu kune muranda wenyu nemudzimai kuti wataure kwatiri in a very special way. Mbiri goramba ichipiwa kwamuri. Tokunamatai muzita raJesu. Amen. Amen. Do you ever just get to wondering by the way things are today? So many on board the gospel ship and going different ways. If we all pull together like a family, me and you would come a lot closer to doing what the Lord called us to do. Jesus built his church on love, that's what it's all about. Trying to get everybody safe, not to keep anybody out. The door is wide open and just as big as the Father's heart above. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. When the shepherd found the lost sheep wandering from the flock, in loving arms he held it. He did not blame or scold. Now we could learn a lesson that will make our efforts blessed. Our methods and our message must be filled with tenderness. Jesus built his church on love, that's what it's all about. Trying to get everybody safe, not to keep anybody out. The door is wide open and just as big as the Father's heart above. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on